Hello children, today we are going to learn about electric potential energy. The potential energy na நம்மளுக்கு தெரியும். நீங்க grade 9 லைன் 11 லைன் பார்த்திருப்பீங்க. Energy possessed by a body by virtue of its position. இதுதான் உங்களோட potential energyயோட definition. So இப்போ நம்ம ஒரு ordinary rubber band எடுத்துக்கலாம். Rubber band normally என்ன positionல இருக்கும்? Rest. So rest energy possessed by a body by virtue of its position, it's totally different. You know that. Okay, a rubber band will be at rest normally. இப்போ நம்ம இந்த ரப்பர் பேண்ட் ஸ்ட்ரெச் பண்றோம். ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அது ஒரு ஸ்ட்ரெச்டு பொசிஷன்ல இருக்கும். அந்த டைம்ல அதுல ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். கரெக்டா? நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? அது வந்து நம்மள வந்து அடிக்கும், அப்போ நம்மளுக்கு வலிக்கும். ஓகே, so rubber band in its stretched position will possess some energy, and the energy is called potential energy. Okay, so this is general concept of potential energy. But நம்ம இப்ப பார்க்க போறது electric potential energy. Electric potential energy na என்னது? The energy possessed by a system of charges by virtue of their positions. அது இருக்கிற இடத்துல அது எவ்வளவு எனர்ஜி ப்ராசஸ் பண்ணது, தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ நம்ம சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு, ஓகேவா? நம்ம டெஸ்ட் சார்ஜ் உங்களுக்கு தெரியும். டெஸ்ட் சார்ஜ் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வைக்கணும். இந்த இடத்துல வச்சாச்சு. இது வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? we did work done, work, கரெக்டா? ஸோ இந்த ஒர்க் டன் என்ன ஆகும்? இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இப்ப இந்த இதுல இருக்கிற நம்ம எடுத்த ஒர்க் பண்ண ஒர்க்க இஃப் யூ ரிமூவ் ஆர் இஃப் யூ ரிமூவ் த ஃபோர்ஸ் என்ன நடக்கும்? இது மறுபடி இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும். இது மறுபடி ஃபீல்ட் இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு போயிடும். கரெக்டா? இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வேணாலும் நம்ம இங்க கொண்டு வைக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணோம்? we need to apply a force against the repulsive force of this electric field. அந்த force இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த சார்ஜ் அந்த இடத்துல இருக்கும். அந்த force will be stored as potential energy in the object. எப்ப அந்த force நம்ம ரிமூவ் பண்றோமோ என்ன ஆகும்? will again go to a region where there is no electric field. Okay, so now electric potential energy of a system of point charges may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them to from infinity. அதாவது இன்ஃபினிட்டில இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கிற ஒரு ரீஜியன்ல சார்ஜஸ் நம்மளுக்கு டிசைட் பொசிஷன்ல பிளேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பண்ற ஒர்க் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் 2 சார்ஜஸ் 3 சார்ஜஸ் பார்க்க போறோம். அது எப்படி வந்து இருக்கு, அந்த எனர்ஜி அப்ப எவ்வளவு எனர்ஜி அது ப்ராசஸ் பண்ணுங்கிறது பார்க்க போறோம். அகைன் what will happen when charges are moved into external electric field. இந்த ரெண்டு கேஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். So first case, potential energy of a system of 2 point charges. So first of all we'll see a diagram. So இப்போ ஒரு ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஸோ இப்போ நான் ஒரு சார்ஜ் Q1 இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரேன். இந்த பாயிண்ட் P1 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் இந்த சார்ஜ் Q1 இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுமா? வேண்டாம், நோ ஒர்க் டன். W1 will be equal to 0. ஏன் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம்? Because there is no charge already there. There is no field there. Appa I no need to do any work against the repulsive force. So I can bring the test charge and keep it in the required point. Okay. இப்போ இந்த Q1 இங்க வந்த உடனே Q1 என்ன பண்ணும்? Q1 க்கு ஒரு it is a charge இல்லையா? அப்ப அதுக்கு field இருக்கும், potential இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். கரெக்டா? So now this will develop a potential across this area, around this, in this area. Around அல்ல, in this area. Okay. ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்னொரு சார்ஜ் Q2 கொண்டு வரணும். அப்ப Q2 இங்க உள்ள கொண்டு வரணும்னா இப்ப என்னால Q1 கொண்டு வந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியுமா? நோ. அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணணும்?
I need to do work against the repulsive force or against the potential of Q1. Correct? So, the work done W2 will be equal to another V1 into Q2. Because V1 is produced by Q1. V1 into Q2. V1 another 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. R is the distance between the two charges when they are held in position. Now, here point P1 la Q1 irukku. Now, P2 P2 point la Q2 kondu varanga. Appo we are doing some work to make Q2 stay in this point. Distance between P1 and P2 is taken as R12. That is in the R into Q2. Q2 is another the second charge. Okay, this part. So now W1 initially it is 0 because there is no field. When Q1 comes to point P1, it will develop a potential. If you need to bring Q2 to this point P2, you need to do work against the potential that is given by W2. So total work done in W will be equal to W1 plus W2. So W1 available 0. 0 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q2. Inga na already solita R is the distance between the two charges in R12. So this is the expression for work potential energy of a system of 2 point charges. So if you point charge Q1 is at rest at point P1 in space. So no work is done here because there is no field. W1 will be 0. And the charge Q1 will develop a potential V1 that is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. So now we are moving the charge Q2 from infinity to point P2. So by using the formula V is equal to W by Q, W will be potential of first charge into second charge. So that is how you are calculating the work W2. So the total work done will be stored in the form of potential energy. That is, potential energy is denoted by the term U. U will be equal to W1 plus W2. That is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. இப்போ ரெண்டு சார்ஜ் வச்சாச்சு. இனி மூணாவது ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்? You need to W3 will be equal to another V1 plus V2 into Q3. So இப்போ Q3ங்கிற சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட் கொண்டு வரணும்னா இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கு? V1 இருக்கு, V2 இருக்கு. So it will be W equal to Q into V. That is V1 plus V2 into Q3. So V1 plus V2 என்னது? So Q1 க்கு Q3 குள்ள distance R13 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Q2 க்கு Q3 குள்ள distance R23. So it will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R13 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R23 the whole into Q3. Okay. Available existing potential into the charge that is coming inside. So if a total work done for arranging these three charges will be equal to U, it is denoted by U. Yeah? So U will be equal to W1 plus W2 plus W3. W1 0, W2 another 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus W3. So this is how you are going to find out the potential energy of a system of 3 point charges. Let's see that now. Okay, we are bringing charge Q3 from infinity to the point P3. So work needs to be done against Q1 and Q2. So on the work done is stored in the potential form of potential energy. So the potential into charge. The electrostatic potential energy of the system will be equal to, as we discussed earlier, sum of work done for individual charges. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல Q1 Q3
Q2 Q3 இருக்கு. W2 ல என்ன இருக்கும்? Q1 Q2 upon R12. So இது மூணையும் ஆட் பண்ணி எழுதுனா that is the potential energy of a system of 3 charges. So now potential energy in an external field. அப்போ external field னா என்ன? ஒரு field இருக்கு. Okay, electric field இருக்கு. So இப்போ இதுல வந்து ஒரு எல்லா பாயிண்ட்லயும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து V of R எடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து இன்னொரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். It will be like no different at each points. Okay. Equipotential surfacesல மட்டும்தான் potential equal இருக்கும். So what done in bringing charge Q from infinity to the point P will be Q into V. இந்த work done will be stored in the form of potential energy. இது already நம்ம பார்த்தாச்சு. So இப்ப position vector R ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா potential energy will be equal to Q into V of R. Potential energy is taken as U of R. So now you know that U is equal to Q into V. So this implies V will be equal to U by Q. அதாவது electric potential at a given point, it will be equal to the potential energy per unit positive charge at a point. Okay, our potential energy will be equal to electric potential into charge. Okay. So now here this is an illustration. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து source charges of E into ஒரு diagram. இதுல இருந்து source charge produce ஆகுது. அப்ப ஒரு field form ஆகுது இங்க. Okay. So நம்ம Q1 வந்து இங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். Charge Q1 we are moving from infinity to this point. Q2 we are moving from infinity to this point. So if a total potential energy will be the sum of this plus the value of this one. ஏன்னா இப்ப ரெண்டு சார்ஜ் கொண்டு வரும்போது எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டுக்கு எதிரா ஒர்க் பண்ணி நம்ம அந்த சார்ஜ் அந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் கொண்டு வந்தோடனே அது என்ன பண்ணும்? அதுக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டெவலப் பண்ணும். தட் வில் அப்போஸ் ஆர் அட்ராக்ட் த சார்ஜஸ் அரவுண்ட் இட். ஸோ அதையும் சேர்த்து தான் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. So now we are seeing V1 and V of R1 and V of R2 be the electric potential at the points. Position vector எடுத்திருக்கோம். What done in bringing Q1 from infinity to R1? That is taken as Q into V of R1. அதே மாதிரி Q2 க்கு என்னது? Q2 into V of R2. So what done on Q2 against the force exerted by Q1. And Q1 க்கு Q2 க்கு இடையில உள்ளது. That is 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12. So total potential energy என்ன பண்ணும்? இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடணும். Because they together give you the value of potential energy in an external electric field. Okay. So now we'll see a sum. Two positive point charges, 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb. அப்ப Q1 எவ்வளவு? 0.2 into 10 power minus 6 coulomb. Q2 எவ்வளவு? 0.01 into 10 power minus 6 coulomb. Distance between them is 10 centimeter. Correct? Initial distance. Calculate the work done in reducing the distance to 5 centimeter. Appa R initial is equal to 10 into 10 power minus 2 meter. R final will be equal to 5 into 10 power minus 2 meter. இப்ப நம்ம என்ன calculate பண்ணோம்? Work done calculate பண்ணோம். Work done will be equal to change in potential energy. That is final potential energy minus initial potential energy. You should write this as potential energy. Don't write it as P. Okay வா? அப்புறம் மேம் எழுதுனாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. That is final PE minus initial PE. So இப்போ final potential energy என்ன expression எப்படி எழுதுவீங்க?
1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by RF minus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by RI. Fங்கிறது final, Iங்கிறது initial. So இப்போ இங்க 1 by 4 pi epsilon naught ரெண்டுலையும் காமன் வெளியே எடுத்து வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. 9 into 10 power 9. Q1 Q2 ரெண்டுலையும் காமன், அதையும் வெளியில எடுத்துருங்க. So 0.2 into 10 power minus 6. Q2 0.01 into 10 power minus 6. இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்ன வரும்? 1 by RF minus 1 by RI. RF வந்து என்னது? 5 into 10 power minus 2 meter. RI வந்து 10 into 10 power minus 2 meter. கரெக்டா? இதை வந்து இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம். சால்வ் பண்ணும்போது சால்வ் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஆன்சர் வில் பி 1.8 into 10 to the power minus 4. So potential energy work done and it will be in the form of joule. The calculation போட்டு பார்த்துட்டு if you have any doubt you get back to me. I'll help you. Thank you children.